Magandang tanghali mga kababayan, mga kaibigan. Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Lou. At ngayon, ang ulam natin ay adobong tahong sa kamatis. So, ayaw na kasi ako nagluluto nito dahil matrabaho ba? Tsaka, ayun nga, matrabaho. Eh, nakakita ko ng himay na. Binili ko agad. Pinaluto ko sa kanya. So, kung hindi pa kayo kumakain at kailangan nyo nakasarap, tara, kain tayo. So, 50 pesos bawat isang pack na himay nga. Hindi akong dalawa. Balisan lang lahat. Pwede na. Masarap din dito, adobong tuyo. Tahong. Para pulutan. Pero since ulamin, gusto ko may sabaw.
Yeah. Guys, salamat sa pagsalo at I'll see you guys on my next video. Thanks for watching and thank you.